කියන්න බලන්න. කොහොමද අපි මේ PQ length එක හොයාගන්නේ? එතන ඉඳන් මෙතෙන්න 0 වල ඉඳන් මේ point එකට 7, 0 වල ඉඳන් මෙන්න මේ point එකට 3. එතකොට අපි මෙන්න මේ length එක හොයාගන්නේ කොහොමද? මේ length එක කියන්නේ මේ length එකන PQ length එකමනේ. එතකොට මේ length එක හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ දෙකෙන් අඩු කරනවා. අඩු කරනවා 7 minus 3 no 7 minus 3 answer is 4. Okay, so we can say the length of PQ is equals to 4. Okay, so like that we can find the distance between 2 points according to this method. So here in the tube you have to write some vertical distances according to this first diagram. So hurry up, find that. Here first one is for the points A and B, the fraction is given here. Vertical distance divided by horizontal distance equals to BP divided by AP. So then you have to find the length of BP and AP. Then get the after simplifying, get the final answer. The next 2 points are B and C. There also you have to find the distance of CQ, length of CO and BQ. Are the CU? මේකද කරන්නේ CO නෙමෙයි මෙතන CQ හොඳේ මේක ඒක හදාගන්න සහේලි CQ ඒ දෙකේම length වල first find the length and get the final answer. Is it okay සහේලි? Did you get the printout of this tube සහේලි? ටීචර් ගන්න බැරි වුණා. ලියාගත්තෙත් නැද්ද? නෑ කමන්නේ මම ලියාගෙන කරන්න. හරි ඉක්මනට ලියාගෙන කරන්නකෝ. නැත්නම් දැන් මේ වගේම තේරුම් නැහැ නිකන් පොතේ ලියලා. ඉක්මනට ඇඳගෙන ලියාගෙන කළමට උත්තරේ කියන්න.
Saheli finish. ඉතින් දෙකයි. යන්න තව රෙකෝඩ් ඉන්නේ මම කරලා. Saheli finish. Next පොඩ්ඩයි. හරි. මේක ඒකට ටීචර් මේ ෆස්ට් එකේ අර B එකෙන් B එක ආ. මේ අඩු කරනවා නේද? BP length එක හොයන්නද? ඔව්. ඔව් BP length එක හොයන්න එන්න ඕනි 5න් එකක් අඩු වෙනවා. හරිද? හරි. Finish. Finish Saheli. ඔව්. හරි. What is the answer for first one? Then the next one. Six. මොකක්ද? පළවෙනි එකට මොකද්ද? 4 නේද? නෑ. 4. ඔව් මෙහා මෙහෙම කියන්නේ. ඉතින් BP length එක කීයද කියන්නේ Saheli? 4. 4. AP length එක 6. 6. 6 නෙමෙයිනේ. මට AP length එක ගත්ත විදිහ කියන්නේ. අර මේ B එකයි අර හ්ම්. 5 එකක් අඩු කරාමනේ. කීයෙන් එක? AB length එක හොයන්න මේ ඒක හරියන්නේ. මේකේ Saheli දැන් මම අර කියලා දුන්න විදිහට කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඔයාලට ඕනනම් කෝඩිනේට්ස් දීලා තියෙනවානේ. කොට රූල් මේ අර ග්‍රාෆ්ස් කොල එකනේ දැන් මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද හැබැයි හරි ලේසියෙන් හොයන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න. AP length එකනේ. Here, AP length mean from this point to this point. Okay. So here, what is the x coordinate? X value of this point A. Here. What is the x value? What? A1? හොඳට බලන්න. මේ
2. නෑ. ඔන්න බලන්න. මෙතන තමයි දැන් A කියන පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. හොඳද? එතකොට අපි දැන් මේ A කියන පොයින්ට් එකේ කෝඩිනේට්ස් තමයි මේ දීලා තියෙනවා. හොඳේ 0 1 කියලා. 0. එතකොට 0. හරිද? දැන් බලන්න මේ A කියන පොයින්ට් එකේ පල්ලෙහාටම ගිහපුවාම x value එක 0 නේ. හරිද? එතකොට value of x is equal to 0. Then the next point must be P. Then tell me what is the value of x in the P. Point P. P කියන point එකේ x value එක මොකක්ද? දැන් ඔන්න එතෙන් පල්ලෙහාට ගිහපුවාම පේනවා අපිට. 2. 2. එහෙනම් දැන් අපිට මේ horizontal distance එක නේ දුන්නේ. අර vertical distance එක හොයාදී තමයි අපි y values අඩු කරන්නේ. දැන් horizontal distance එක හොයාදී මේ අතටනේ යන්නේ. horizontal කියන්නේ මේ පැත්ත. So here, when we find the length of AP, that's a horizontal length. So here we need to subtract two x values. Here it means from this point to this point of 0 to 2. Then to get the final answer, you have to subtract the biggest value from the smallest value. So here you can get the answer by subtracting 0 from 2. Can you understand, Saheli? Yes, teacher. So here AP length must be 2 minus 0. Answer is, what is the answer? 2 minus 0. 2. 2. Okay, so BP value is 4, no? 4 divided by 2. What is the answer then? 4 over 2 means 4 divided by 2, no? Answer is 2. 2. So the final answer is 2 here, okay? Is it okay, Saheli? Can you understand it? Yes, teacher. Okay, like that, now find the next fraction also. Here you have to write the equal sign. Vertical distance divided horizontal distance equal CQ divides BQ. Here that is not O. It must be Q. Correct it. So then can you find it? Did you find it? In teacher වැරදීනේ. හරි දැන් එහෙනම් ආයෙ හොයන්නකෝ. ආයෙ හොයලා බලන්න. Vertical distance එක අනිද්දී අපි ගන්නේ points දෙකේ y coordinates or difference එක. When you have to find the horizontal distance, you have to get the difference of x values, okay? Okay, teacher. දැන් මේකේ හොයන්නේ vertical එකනේ. මොකක්ද? දැන් හොයන්නේ vertical distance එක. දැන් vertical distance එක දැන් මේකේ points දෙක තමයි BC කියන points sorry CQ කියන points දෙක. හොඳේ CQ කියන points දෙකේ coordinates දීලා තියෙනවා මෙතන 5 11 here 5 5. So when you find the CQ distance, that's a vertical distance. So what you have to get the difference here? You have to get the which difference? Y coordinates difference or X coordinates difference? y. Y coordinates difference. දැන් ඔයාලට පැටලෙනවා නම් ඒක y තියෙන්නේ මේ අතට නම් ඒ vertical distance එක ගනිද්දී අපි y coordinates වල difference එක ගන්න. ඊට පස්සේ horizontal distance එක ගනිද්දී x axis එක මේ පැත්තටනේ තියෙන්නේ. එතකොට x coordinates difference තමයි අපි ගන්න. හොඳේ? තේරුණාද දැන් ඒක පුළුවන් නේ කරගන්න? පුළුවන් ටීචර්. හරි කරලා මට ආන්සර් කියන්න බලන්න. Six the teacher. මොකද CQ distance එක තමයි 6 කියන්නේ. Oh. ඒක හරි ඒක. ඊට පස්සේ DQ උත් හොයලා ෆයිනල් ආන්සර්
ටීචර් B කිව් හොයද්දි මේ 5 වලින් 5 අඩු කරාම 0 නේ. Oh, එතකොට oh, මේ 6න් oh. 6න් බිඳුවක් අඩු කරාම එහෙමනේ හොයන්නේ. නෑ නෑ නෑ. ඔන්න දැන් පැටලිලා. පැටලෙනවා නම් xy කියලා ලියා ගන්න. Then BQ කියන්නේ that's a horizontal distance. So you have to get the which coordinates different. Y or x. y Ah. දැන් horizontal කියන්නේ මේ අතට. හොඳද? vertical කියන්නේ දික්ක උඩ අතට. හොඳද? එතකොට horizontal කියන්නේ මේ අතට නම් මේ අතට තියෙන axis x එක මොකක්ද? x නේ. මේ පැත්තට තියෙන්නේ x. එතකොට අපි ගන්න ඕනේ horizontal හරි distance හරි හරි එකේදී හරිනේ. 3 answer. අන්න හරි 3. Then 6/3. Then simplify and tell me the answer. Yeah. Okay, that's it, you know, yeah. 2 2, no? Then the first answer also 2. The second answer also you got as 2. Then I have here I have gave the equation of the graph that is 2x plus 1. No? Then can you remember according to this equation of the graph, can you remember how we find the gradient of the graph? Gradient? the grade 9. How we find the gradient of this graph according to this equation? මතක හැටියට කියන්න බලන්න. මතක නැද්ද? සහේලි මතක නැද්ද හොයන හැටි? මම කියලා දෙන්නද? y equal ms minus y equal mx plus c නේ මේකේ equation එකේ type එක. එතකොට gradient එක කොහොමද අපි හොයන්නේ? දැන් මේ y equal mx plus c. Here what is the gradient? According to this equation, what is the gradient? Here there are several English letters. So out of that, what is the gradient? Which letter representing gradient of the graph? m Then M. The M. M is representing the gradient of the graph. So here the equation is y equal 2x plus 1. And then you have to tally each letters with the each value of this second equation. So here it is y and y. Here M. Under M, what is the value in the second equation? It's 2 no. දැන් බලන්න m වලට යටින් තියෙන 2 නේ. දැන් මේවා tally කරන්න එක එක values. tally කරපුවාම බලන්න y යටින් තියෙන මේ second equation එකේ y. m m වලට යටින් තියෙන 2. x වලට යටින් x, c වලට යටින් තියෙන 1. So here gradient is m. If you can't remember, write down m mean gradient Saheli. So here according to the second graph, value of m is equals to 2. Can you remember that? Can you understand that, Saheli? ඊට ටීචර් මම කිව්වා m කියලා. 2 කියලාද කියවනේ x වගේ. Right. So here the gradient of this graph is 2. Okay. So in these two fractions also, you got the answer as 2. Then tell me what is the relationship between those answers and this gradient?
What is the correction? මොකද ටීචර්? දැන් මේ අපි ගත්ත answers දෙකක් ගත්තනේ. ඒ answers දෙකේ මේ equation එකේ gradient එකේ connection එකක් තියනවාද? මොකද්ද connection එක තියෙනවා? අපිට දැන් කලින් ආපු අර උත්තර දෙක මොකද්ද fractions දෙකේ? 2 නේ ආවේ. 2 ඒක ආවේ. gradient එක. එතකොට gradient also is equals to 2. Then we can say these answers also equals to 2, no? It means the meaning of that is we can find the gradient of the graph according to this manner. It means here for the first one is for the points A and B. Here A and B. Mami kandinnanko. Here A point is A point is here. Coordinates are 0, 1. Then the point B is here. Coordinates are 2, 5. So, here the point is P. Then, in the first one, you got the answer. It means BP length and AP length. BP, this length. BP length and AP length. හරිද? A කියන්නේ මෙතනනේ. AP length එකයි BP length එකයි ගත්තා. For the first fraction, we got the length of BP and AP. Okay, then we got the answer as 2. It means we got the answer for this length AB. Okay. Here we got the answer as 2, then the gradient also is equals to 2. It means you can find the gradient of any graph by using the graph of the given equation. So here the 2 points are A and B. If you have to, if you also find the gradient of the graph, you can first you have to select 2 points like this A and B. After that, take the coordinates of 2 points. Then you can find it. Here gradient is M, no? M. No? You can find it here. It is Y. I'll name this one as XB, YB. This one is A. So XA, YE. Okay. So then tell me here vertical distance is BP. Horizontal distance is AP. No? So then tell me, Saheli, have you got the answer for BP? BP have a common then. Can බලන්න බලනවා. BP හැව්වේ B Oh, එකේ yes. B එකේ අර මේ වැඩික්ස් කියන්න coordinates මට. තියෙනනේ. ඔව් මට ඔයා ඒ ගත්ත දෙක විදිහ කියන්න බලන්න මොන දෙක සබ්ට්‍රැක්ට් X කරලා දාන්ස් එක. ගත්තේ නේද? ඔව්. මෙතන BP වල ආන්සර් කීයද? BP වල ආන්සර් කියන්න පුළුවන්. BP වල මේ 2 නේ. නෑ. BP වලට ඕන නෙමෙයි. ආයෙ බලන්න. BP වල. මොකක්ද ආන්සර් එක BP වල සයිලි. දැන් කිව්වනවා ලියලා කියලා.
මොකක්ද answer එක? ලිව්වා ටීචර් ඒක මේ ගත්තේ අර මේ BP මොකක්ද කියන්නේ answer එක BP වල? මම ලාස්ට් ආන්සර් එක විතරයි ලිව්වේ පොඩ්ඩක්. BP වල එන්නේ 4. හොඳද 4 ගන්න. Here we have to subtract two y coordinates. Here yb minus y8 means here 5 minus 1. Okay. Then here we can get the AP length by subtracting x coordinates. Then we can write it as xb minus x8. Okay. So here 5 minus 1. Denominator is 2 minus 3. Then we can get the answer here as 4 over 2. Then the final answer is 2. Like that we can get the answer. So, we can say when you are getting horizontal distance and vertical distance according to the 2 points A and B, always you have to, first for the numerator you have to get the difference of y coordinates. For the denominator you have to get the coordinates of x, difference of x coordinates. Okay. So, we can say you can find the gradient of any graph by selecting 2 points like this A and B, and then you have to write the difference of y coordinate divided by difference of x coordinates. Then by simplifying, you can get the gradient of any graph. Can you understand, Saheli? So here, when you are finding it, for this is the common equation to find the gradient of the graph. It means think you have 2 points as A and B. Okay, like this A and B. The coordinates of 2 points are here. It is x1, y1. Here x2, y2. Think you have to get the gradient of, you have to find the gradient of this graph. When you are finding it, first you have to write this equation. The equation is y coordinates difference divided by x coordinates difference. So it is better. First you can name the two coordinates as 1 and 2. So first write this equation y1 minus y2 over x1 minus x2. So according to this equation, you can get the answer. So I'll name these values as, here it is 5, 5, 5. Here it is 2, 2. Okay. Then 2, 3, come copy 2, 3. Okay. So here, first, if you have two coordinates, first mark it as x1, y1. The coordinates දෙක මෙහෙම දීලා තිබ්බ කියනකො 2, 3 කියලායි 5, 5 කියලායි. So first you have to mark this one as 1 and 2. දැන් මේක mark කරන්න 1 කියලා, මේක mark කරන්න 2 කියලා. Then mark x coordinates and y coordinates as x1, x2, y1, y2. Okay. So here it is first equation. Then mark it as x1, y1. Then the next one is 2. Then mark this one as x2, y2. Then first write this equation. Then apply these data to this equation. So tell me what is the y1 value, Saheli, here? y1. 3. y1. Now it's 3, no? Then we can write 3 minus y2 value is 5. 3 minus 5. Then x1 value is 2. Then x2 value is 5. Then we can write 2 minus 5. Here 3 minus 5. What is the answer? minus Minus 2. 2 minus 5 answer is minus 2 minus 5. Minus minus 3, no? 3. Minus 3. Then what here? Negative value divided by negative value, that must be positive value. So the final answer is 2 over 3. Okay. So the gradient of this graph is equals to 2 over 3. Can you understand, Saheli? Yes, T. So let's see the first example. Here the first example, coordinates of 2 points are given as 3, 10, and the next point is 2, 6. So